So good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. So in this subject is formal languages and automata theory. Today we want to discuss about introduction to automata theory and what are the types of automata. Okay. So here is the concept. So first one, a simple model of computation. So first of all, what is an automata? Anyone? What is an automata? Anyone? So in this an automata is a formal mathematical model. Okay, automata is a formal mathematical model used for providing a solution for the given problem. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లంకి మనకి సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఆటోమేటా అని చెప్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఆటోమేటా? An automata is a formal mathematical model used for providing solution to a problem. Okay, so that is called the automata. So by using some resources, we have to find a solution to a problem. That is called the automata. Okay, is there any doubt with that automata? Automata is a formal mathematical model is used to providing some solution to a problem by using some resources. Okay, that is called the automata. So the general model of automata is having some instances, so internal states. Final we have get the solution, and another model, we have some instance, and internal states, is there in that internal states, so we have true or false statement. Like if for example one problem is there, so we can get a solution. So that is yes statement. If one problem is available, uh, that problem is not getting a solution, so represent the no. Why? Because so the problem no need, the problem not having a solution. That is, so these are the two types of general models of finite automata or a abstract computer. Okay, so in that instant and internal state, finally we have get the solution. Okay, so that is the first one. And the model 2, we are having some instances and solution, some internal state, we have yes or no statements. Okay, so what is automata? An automata is a formal mathematical model used for providing solution to a problem without any resources and human inventions. So కొన్ని రీసోర్సెస్, అంటే రీసోర్సెస్ లేకుండా మనం ఆటోమేటా యూజ్ చేసి ఒక సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. అలాగే హ్యూమన్ ఇన్వెన్షన్ అంటే మ్యాన్ పవర్ యూజ్ చేసి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని ఆటోమేటా అని చెప్తారు. వాట్ ఈజ్ ఎ కంప్యూటేషన్? సో వాట్ ఈజ్ ఎ కంప్యూటేషన్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ సొల్యూషన్ టు ఏ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ కంప్యూటేషన్? కంప్యూటేషన్ మీన్స్ లైక్ కంప్యూటింగ్ అన్నమాట. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ని తీసుకొని ఆ ప్రాసెస్ లో ఆ ప్రాబ్లమ్ తీసుకొని సొల్యూషన్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని కంప్యూటేషన్ అంటారు. వాట్ ఈజ్ కంప్యూటేషన్? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ solution to a problem for the given inputs is called the computation. Okay, so that is the automata and computation. So in this computation we are having some different components and finite state machine and DND. Okay, so this is the outline we are going to discuss. So deterministic finite automata and DND, how DFA works and how to construct DFA. Okay, so what is deterministic finite automata and how deterministic finite automata works and how to construct a DFA. Okay, and the next one, non-deterministic finite automata. So these are the types of finite automata. So we have two types of finite automata. First one is the non-deterministic finite automata and second one is the deterministic finite automata. So in these two finite automata, so how that finite automata works and how to construct that NFA and
DFA. And here equivalence of DFA and NFA. So equivalence means we have to convert a given NFA into DFA. Okay, so that is the equivalence of DFA and NFA. And next one, closure properties of the class of languages accepted by the finite automata. So finite automata can generate a language. That language is called formal language. So that language can be recognized by the finite automata. Okay. So we are having some closure properties of that particular languages. So this is the outline for the introduction to finite automata. Okay, so here we are having what is finite automata. 1 minute. Okay, so this is the finite automata. So what are the components of finite automata? All of you know what are the components of finite automata. So a finite automata consists of three components. What are the three components? First one is the input tape, and second one is the read-only head, and third one is the control unit. So all of you know what is finite automata and what is the components of finite automata. So what is finite automata? What is automata? Automata is a formal mathematical model used for providing solution to a problem. So that is automata. So what is finite automata? So it is a general mathematical model which describes the behavior of original machine. So behavior ante original machine behavior ni ఇది చెప్తుంది in terms of finite number of states and transitions. Okay, finite automata అంటే ఏంటి? So we are having some internal states and some transitions. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకొని మనకి ఆ బిహేవియర్ ఆ మెషిన్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది ఎలా జరిగింది అనేది చెప్తానికి బై యూజింగ్ ఫైనట్ ఆటోమేటా. సో వాట్ ఈస్ ఫైనట్ ఆటోమేటా? ఇట్ ఈస్ ఏ జనరల్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ మిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ finite number of states and transitions. So that is called the finite automata. So in this we are having some components of finite automata. So finite automata consists of three components. So first one is the input tape, and second one is the read-only head, and third one is the control unit. So what is input tape? Input tape ఏం చేస్తుంది? What is an input tape? So input tape consists of input string that is to be processed. సో ఇన్పుట్ టేప్ అనేది మనం ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రింగ్? స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ symbols or collection of some collection of symbols. Okay, so inputs, collection of inputs is called the string. Okay, so that is input step consists of input string that is to be processed. So input string అనేది ప్రాసెస్ జరగడానికి మనం తీసుకుంటాం. So input tape is having some input string in that input tape, and that input tape is divided into, so that input tape is divided into number of cells. So input tape is divided into number of cells, and each cell is filled with only one symbol. Okay, so what are the components of finite automata? So that is having input tape and read-only head and control unit. Input tape is the, it is a it is consist of a string into the input tape, and that input tape is divided into some sequence of cells, and each cell is filled with only one symbol. Okay, only one symbol or only one alphabet. That is called the input tape. And so we are reading always we are reading over the input tape begins at left to right end. So left end నుంచి మనం ఒక్కొక్క సింబల్ ని రీడ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ద రీడ్ ఓన్లీ హెడ్. సో రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద purpose of read only head? So it is pointing to the input tape, and we can read one symbol at a time, and that is given to the control unit. So what is the purpose of read only head? It points a cell over the input tape which contains the current input symbol that is in the read. So read only head ఏం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ టేప్ లో ఉన్న ఓన్లీ
వన్ సింబల్ ని లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి రీడ్ చేస్తూ రీడ్ చేసింది. సో దాని యొక్క ట్రాన్సిషన్ బేస్ చేసుకొని ఏ స్టేట్ నుంచి ఏ స్టేట్ కి చేంజ్ అవుతుందో ఈ రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ కంట్రోల్ యూనిట్ చూసుకుంటుంది. రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది ఒక్కొక్క సింబల్ ని రీడ్ చేసి కంట్రోల్ యూనిట్ కి ప్రొవైడ్ చేసింది. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్? సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. సో కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కింద తీసుకుంటుంది. సో ఆ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ లో ఏమవుతుందంటే, సో హౌ ద కంప్యూటేషన్ వర్క్స్. సో వాట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటేషన్? సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఏ సొల్యూషన్ టు ఏ ప్రాబ్లమ్. So by using some internal states and transitions. So in this control unit can take the input from the input tape by using read only head. Then how the ట్రాన్సిషన్ వర్క్. సో ట్రాన్సిషన్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది, సో ఆ స్టేట్ అనేది ఎలా చేంజ్ అయిందో చెప్పడానికి బై యూజింగ్ ద కంట్రోల్ యూనిట్. సో వాట్ ఈస్ కంట్రోల్ యూనిట్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫైనల్ స్టేట్ మెషిన్. ఇట్ షోస్ ద కంప్యూటేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ చేంజెస్. సో స్టేట్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చెప్పడానికి బై యూజింగ్ ద కంట్రోల్ స్టేట్. సో ఇన్ దిస్ కంట్రోల్ యూనిట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టూ కండిషన్స్. సో దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ రిజెక్టెన్స్ అనేది చెప్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ ఇన్పుట్ సింబల్. ఓకే, పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ ఇన్పుట్ టేప్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద input tape. Okay, so that is the, and we are reading the input each symbol from the input tape, and read only head can give the symbol to the control unit. The control unit processing the processing from one state to other state. So it reaches to the final state, that is the acceptance state. So final state reach అయిందంటే acceptance state కి వెళ్తుంది, అండ్ ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్ళిందంటే మనం ఆ స్ట్రింగ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అయిందని చెప్తారు. సో యాక్సెప్ట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే దాట్ రీచ్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్. సో దట్ ఈస్ ద దీస్ ఆర్ ద త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద input tape, second one is the read only head, and third one is the control unit. So here is the three components. So this is the block diagram for the finite automata. So input tape, it consists of string onto the input tape, and this input tape can divide it into some sequence of cells. So each cell is filled with each symbol, and this is the read only head. We can read each input symbol from left end, and that reading symbol can given to the control unit, and control unit can process the that particular string, and we can change the state. We can change the state. This is the control unit. Okay, so here control unit finite set of states. So ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, we are having some finite set of states. Control unit can take the input of one alphabet, and that alphabet is given to control unit. That control unit can process the that alphabet, and we have any state changes that can be stored in the control unit. So control unit consists of finite set of states, and here it is an exactly one state at a time. So what is the purpose of control unit? So we are reading only one symbol by using the read only head from the input tape, and it is given to the control unit. So that is the, it is in ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ స్టేట్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో వన్ స్టేట్ అనేది ఒకేసారి ఒక్క స్టేట్ లోనే చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్. సో స్టార్టింగ్ స్టేట్ అనేది ఏంటిది, ఓకే, ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటి, సో ఇవన్నీ మనకి చెప్తున్నాయి. ఓకే, ఫైనల్ స్టేట్ అనేది ఒకటి ఉండొచ్చు, రెండు ఉండొచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆటోమేటా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద control unit. And what is the input tape? So here input tape can store the input of DFA, can be any of length. So length అనేది ఎంతైనా ఉండొచ్చు, string length అనేది ఎంతైనా ఉండొచ్చు. So based on the length of the string, we have considered the input tape. So each string can be stored in the input tape, and each symbol can be placed in the number of sequence of cells. Okay, so here read only head. So read only head ఏం చేస్తుంది, మూవ్ టు ద రైట్ వన్ సెల్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో ఇక్కడ ఉన్న రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ ప్రతి ఒక్కసారి ఒక ఆల్ఫాబెట్ ని రీడ్ చేసి కంట్రోల్ యూనిట్ ఇస్తుంది. ఆ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది, ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ that particular state, then control unit can assign read only head can move to the one position to the right. Okay, so this is the
components of finite automata and how to work these components of finite automata. Okay, is there any doubt with this components of finite automata? So we are having three components. First one is the input tape, and second one is the read only head, and third one is the control unit. So what is input tape? So input tape, it consists of string onto the input tape, and each symbol can be filled with sequence of cells, and that is the input tape. And we are reading input tape, we are reading the symbols from left end, and we are by using the read only head. So what is the purpose of read only head? The read only head is pointing to the input tape, and we can read each symbol from the input tape, and that is given to the control unit. And what is the purpose of control unit? We are taking the symbol or alphabet from the input tape by using the read only head. So it is used to processing from one state to another state. So that means change of state that present in the control unit. So we are having only one symbol at a time. We are taking the one symbol at a time in the control unit. So this is the components of finite automata. Then next one, how does an finite automata do? So finite automata అనేది ఏం చేస్తుంది? సో ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, read an input string from the tape. Okay, so we have to read an input string from tape and determine if the input string is in a language. సో ఆ లాంగ్వేజ్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం ఈ ఫైనట్ ఆటోమేటా తీసుకుంటే ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ ని తీసుకుంటాము. సో ఆ డిటర్మైన్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఏ language. So determine if the answer for the problem is yes or no for the given input on the tape. So we are having finite automata antene మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ ని తీసుకొని by using some internal state, so we can get some transitions, and finally we are getting some yes or no statement. So the string is accepted or not. Okay, so that is the finite automata can do. So determine if the answer for the problem is yes or no. So solution ఉందా లేదా అనేది మాత్రమే చెప్తుంది. Okay, next one, how does a finite automata work? So finite automata అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? So here at the beginning, an finite automata is the start state. సో బిగినింగ్ లో మనం ఏదైతే ఇనీషియల్ గా ఒక స్టేట్ తీసుకుంటామో దాన్ని ఇనీషియల్ స్టేట్ అంటాము, అలాగే స్టార్టింగ్ స్టేట్ అంటారు. సో ఇన్ దిస్ ఫైనట్ ఆటోమేటా వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే ఇనీషియల్ స్టేట్ ఆర్ స్టార్టింగ్ స్టేట్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ స్టేట్, అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నాన్ ఫైనల్ స్టేట్, డెడ్ స్టేట్, ట్రాప్ స్టేట్, unreachable state, universal state, existence state, and so these are the different states in the transitions. Okay, సో ఆ స్టేట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ ఫైనట్ ఆటోమేటా అనేది జరుగుతుందని చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇన్ అవర్ notebook we are having different types of states, you can just recall. Okay, so at the beginning, if an finite automata is in the starting state or initial state, so the input tape head points at the first cell. Okay, starting state అయితే ఇన్పుట్ టేప్ ఏం చేస్తుంది? ద రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది దట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద ఫస్ట్ సెల్. సో ఇన్పుట్ రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది ఇన్పుట్ టేప్ లో ఉన్న ఫస్ట్ సెల్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడు ఫైనట్ ఆటోమేటా ఇస్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్. అండ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ మూవ్, సో ప్రతి ఒక్క మూవ్ కి ఏమవుతుంది? సో రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ సింబల్ ని రీడ్ చేసి దట్ సింబల్ ఈస్ గివెన్ టు ద కంట్రోల్ యూనిట్, అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ కెన్ ప్రాసెస్ ద string alphabet. So here read the symbol under its tape head. So by using read only head, we are using to read each and every symbol in the input tape, and so the control unit ఏం చేస్తుందంటే changes its state according to the transition function. So according to transition function, we have to change the state to the next state determined by the symbol read from the ఇన్పుట్ టేప్ అండ్ ఇట్స్ కరెంట్ స్టేట్. సో మన కరెంట్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో మనం ఆ టేప్ లో నుంచి రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ ద్వారా ఏదైతే
తీసుకొని మనం కంట్రోల్ యూనిట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఆ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుందంటే, సో వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్, వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద స్టేట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద condition, right? Then and we have to move its tape head to the right one cell. So read only head ఏం చేస్తుంది, ఒక సింబల్ ని రీడ్ చేసి కంట్రోల్ యూనిట్ కి ఇచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ యూనిట్ ట్రాన్సిషన్ అనేది జరిగింది, ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ అనేది జరిగింది. సో తర్వాత ఏమవుతుంది, రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ కెన్ మూవ్ వన్ పొజిషన్ టు ద రైట్ సెల్. సో రైట్ సెల్ కి మూవ్ అవుతుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్ సింబల్ అండ్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు ద కంట్రోల్ యూనిట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఎప్పుడు దాకా జరుగుతుంది, వెన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ దట్ రీచ్ టు ద లాస్ట్. ఓకే, స్ట్రింగ్ అనేది లాస్ట్ వెళ్ళిన దాకా ఆ పర్టికులర్ రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది రీడ్ చేసి కంట్రోల్ యూనిట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్, వెన్ డస్ ఫైనట్ ఆటోమేటా స్టాప్ వర్కింగ్. సో ఫైనట్ ఆటోమేటా అనేది ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది, ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది, అది ఫైనల్ స్టేట్ కి రీచ్ అయినప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది, లేకపోతే ఆ ట్రాన్సిషన్ అనేది లేకపోయినప్పుడు కూడా స్టాప్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇట్ రీడ్స్ ఆల్ సింబల్స్ ఆన్ ద టేప్. సో మనం టేప్ ఇన్పుట్ టేప్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, సో స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రింగ్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింబల్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఈచ్ సెల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ cells. So when it reads all symbols, so read only head అనేది we have to read all the symbols that are present in the input tape. So that is the ending. So వర్కింగ్ అనేది ఫైనట్ ఆటోమేటా వర్క్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఎందుకు ఆగిపోతుంది, మనం రీడ్ చేయడానికి ఇన్పుట్ టేబ్ లో ఏ సింబల్స్ లేవు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సో వెన్ ఇట్ రీడ్స్ all symbols on the tape, so there is no symbol we have to read. So at that time we have finite automata stop working, and then it gives an answer if the input is in the specific language. So if answer yes, if its the last state is a final state, so final state and so state final state కి రీచ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఏమవుతుంది, యాక్సెప్టెన్స్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది. సో the given input is a correct one, so that having the solution to a problem. So that is not reached to the final state, so that is not a solution. So we are not getting the solution for a particular problem. Okay, then it gives an answer if the input is in the specific language. Answer yes if its last state is a final state. Answer no if its last state is not a final state. So final state కి రీచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం that string is accepted by the finite automata. So లేకపోతే string is not accepted by the finite automata. So these are the two conditions we have to stop the finite automata. Okay, so these are the two conditions we have to stop finite automata. 5A7. Okay, so these are the two conditions we have to finite automata can stop the working. ఎప్పుడు మనం ఇన్పుట్ టేబ్ లో we have to read all the symbols, from the input tab. That is one condition, and this finite automata that string can reach to the final state. So అలాంటప్పుడు మనం ఈ టూ కండిషన్స్ లో ఫైనట్ ఆటోమేటా అనేది వర్కింగ్ స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, then next one, so we have to one example of DFA. So before going to discuss an example of DFA, so what are the types of DFA, what are the types of DFA? So we are having two types of finite automata. So first one is the deterministic finite automata, and second one is the non-deterministic finite automata. So what is deterministic finite automata? So anyone, what is deterministic finite automata? Anyone can respond, please. For each and every input symbol, there is a unique next state. Okay, that is called deterministic finite automata. So here, what is deterministic finite automata means?
A finite automata in which from each state on each input symbol there exists exactly one transition. Okay. Okay. So a finite automata in which from each state on each input symbol, if there exists exactly one transition, then it is known as a deterministic finite automata. Okay. So what is non-deterministic finite automata? A finite automata in which from each state on each input symbol, if there exists zero or one or more transitions. So that is the major difference between the DFA and NFA. So what is NFA? Finite automata in which from each state on each input symbol there exists zero or one or more transitions. That is called the non-deterministic finite automata. So a finite automata in which from each state on each input symbol there exists exactly one transition, that is called the deterministic finite automata. So these are the major difference between the DFA and NFA. Okay. So DFA లో సో ఒక ఇన్పుట్ సింబల్ నుంచి ఒక స్టేట్ నుంచి we have only one transition, that's it. Okay. So in non-deterministic finite automata, we are having from each state and each input symbol there exists zero. అంటే ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద non-deterministic finite automata. So here, so one example of DFA. So here is the example. So we are having a transition diagram. So how to construct a transition diagram means, so we are having some states transitions. So different states we are having. So what are the states? Initial state, initial state or starting state, final state, non-final state, universal state, dead state or trap state. So these are the different states that are present in our automata theory. So here is the example. So what is the transition diagram? So transition diagram consists of uh, some states and transition. So before going to discuss this example of DFA, what are the elements of finite automata? Anyone? What are the elements of finite automata? So finite automata is a mathematical model. So the elements of finite automata is so finite set of states. So mathematical model lo what is the elements of finite automata? What is the function? So capital M is equals to ఏమవుతుంది? Initial state Q naught comma anyone Q naught comma sigma comma delta comma చెప్పండి మర్చిపోయారా? What is the model mathematical model for finite automata? చెప్పాలి. What is the mathematical representation of finite automata? M is equals to Q sigma. Right. So let M is a finite automata. The mathematical representation of finite automata is capital M is equals to is within the brackets Q. Q is the finite set of states and sigma is the input symbols and delta is the transition function and Q naught is the initial state and F is the final state. So initial state can be represented with circle with arrow and final state is represented by using the double circle. Okay, so that is the mathematical representation of finite automata. Okay, so what are the elements of finite automata means? Those are the elements Q comma sigma comma delta comma Q naught comma F. So where Q represents the finite set of states and sigma represents finite set of input symbols and delta is a transition function and initial state and final state. Okay, that is called the elements of a finite automata. So in this
deterministic finite automata, we are having the mathematical model capital M is equals to sigma q comma sigma comma delta comma q naught comma f. So in this so where q represents the finite set of states and sigma represents the finite set of input symbols, and the delta is a transition function. In this deterministic finite automata, the delta is equals to q into so set of states into input alphabets, that gives the only one state, so that is q. So in NFA we are having the transition function q into sigma, that represents 2 power q, 2 power q states. So that is called the non-deterministic finite automata. So in this deterministic finite automata, so this is the transition function, transition diagram. So we have to construct a transition diagram to transition table. So transition table consists of rows and columns. So rows represents set of states and columns represent the input alphabet. Okay, so this is the transition function. So S is the initial state and F is the final state or the acceptance state, and S is the starting state or initial state. So we are having the transition. So 0 is the one alphabets, input alphabets 0 and 1. So this is the transition diagram. So this is the transition table. So we are representing transition table. So here Q is the states. Okay, so we are representing in the so this is one way of representing transition table. So in general we are representing in the rows we are having the two states, and in the columns we are representing input alphabet. So in our notebook so second transition table, so in the rows we are having S and F only. So in this columns we are having 0 and 1. So this is the function. Okay, so how to construct a transition diagram into transition table, and how to construct a transition table into transition diagram, all of you know. Any that is any doubt with conversion means so we are giving transition table that is converted into transition diagram, and transition diagram we are given and that is converted to transition table. Is there any doubt with that one? No one? సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ ఇది. Okay. So in this initial state S, so we are having S is the state. So with taking the input symbol, that reaches to the state. Which state it is reaching? So we are taking the state S with the input symbol 0, with the input symbol 0, and it reaches to the state yes. So this is the representation, that is the transition function. So transition function means so we are taking the state, so here state is S. So S comma 0, where A represents the input alphabet. So Q is the state and A is the input alphabet. So transition function, so we are taking the transition function delta of S comma 0 that reaches to the S comma 0 that reaches to S. So this is the function. And S comma 1, so delta of S comma 1, so that reaches to the final state. So S comma 1 reaches to the final state. And here F with 0, so F with 0 means F is the state and 0 is the input alphabet. So the transition function delta of F comma 0 that reaches to the same state F. So F is the final state and F is the state and 1 is the input alphabet. So the transition function is delta of F comma 1 that reaches to the, so F comma 1 నుంచి transition ఎక్కడికి వచ్చింది? S కి వచ్చింది. So that is the state. So this is the construction of one transition diagram to transition table. If this transition table is given, we have to construct this table to transition diagram. Okay, so same ఇలానే transition table ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో 2 స్టేట్స్ ఇలా రాసుకుంటాము. అండ్ 0 అయితే ఏ స్టేట్కి వచ్చింది? ఎస్కి వచ్చింది. సో ఎస్కి ట్రాన్సిషన్ ఇస్తాము.
1 అయితే ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్ళింది. ఇట్లా ట్రాన్సిషన్ అనేది ఇస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ and we are giving transition table, the transition table to transition diagram. Okay, so this is the construction of transition table and transition diagram. Okay, so next one, how to define a DFA. So DFA ni ela define chestaru? So here is a set of states Q. So set of states Q is a finite set. So finite state అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం. ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ Q is a finite state. Finite states అంటే మనం తీసుకున్న డిఎఫ్ఏలో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫైనట్ స్టేట్స్. ఫైనట్ స్టేట్స్ అంటే వీఆర్ కౌంటింగ్ దట్. ఫైనట్ మీన్స్ వీఆర్ కౌంటింగ్ ద స్టేట్స్. నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో దట్ స్టేట్స్ కెన్ బి కౌంటెడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫైనట్ state. So here a set of Q is a finite set and next one. So that's why it is called a finite automata. So ఎందుకంటే finite తీసుకుంది మనం నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాం, అందుకని దీన్ని ఫైనట్ ఆటోమేటా అన్నారని చెప్పి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఏ స్టార్ట్ స్టేట్ ఎస్ ఇన్ క్యూ. సో మనం స్టార్టింగ్ స్టేట్ ని ఎస్ అనేది తీసుకున్నాము క్యూలో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫైనల్ స్టేట్స్ ఎఫ్ కంటైన్డ్ ఇన్ క్యూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫైనల్ స్టేట్. సో ఫైనల్ స్టేట్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. సో ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఆ ఫైనల్ స్టేట్స్ అనేది సో క్యూలో ఉంటాయి. క్యూ అనేది సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో ఇనీషియల్ స్టేట్ అందులోనే ఉంటుంది, ఫైనల్ స్టేట్స్ అందులోనే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫైనల్ స్టేట్ ఎఫ్ కంటైన్డ్ ఇన్ క్యూ. నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎన్ ఆల్ఫాబెట్ సిగ్మా ఈజ్ ఏ ఫైనట్. సో సిగ్మా అంటే మనం ఏమేమి ఆల్ఫాబెట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో దట్ మీన్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ లో ఏం ఆల్ఫాబెట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏంటి? సో ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే స్మాల్ లెటర్స్ A to Z, 0 to 9. సో అవన్నీ మనం ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో అలాంటి స్మాల్ లెటర్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మొత్తాన్ని ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటారు. సో ఆ ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేవి ఫైనట్. సో దట్ కెన్ బి కౌంటెడ్. వాటిని కూడా మనం కౌంట్ చేస్తాము. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ నాన్ ఎంటీ సెట్. సో అంటే ఆ ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ సెట్ అనేది ఎంటీ మాత్రం అవ్వకూడదు. ఎంటీ అయితే ఏమవుతుంది? ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేము. ఎందుకు? బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ సింబల్, ఈచ్ స్టేట్ అండ్ ఈచ్ ఇన్పుట్ సింబల్ that having exactly one transition in DFA. So there is no input alphabet, there is no need to construct the DFA, right? Next one, so this is the transition function. So in DFA we are having the transition function delta. So delta is a transition function. So what is the function for transition? So delta semicolon Q into sigma. So where Q is the finite set of states and sigma is the finite set of input alphabets that reach to the only one state. In NFA we are having 2 power Q states and more than one transition that requires only one state and one input symbol. We are having 0 or more or one transitions for that particular one. So that is the reason why. So in NFA we are having 2 power Q states. Okay, and so here finally, so DFA is a 5 tuple machine. So 5 tuple machine. So those 5 tuples means capital Q, sigma, delta, starting state or initial state, and F is the final state. So these are the final DFA. So 5 tuple machine. Those 5 tuples means Q, sigma, delta, starting state, in final state. Okay, is there any doubt? So these are the elements of a DFA or FA, finite automata. So ఈ ఎలిమెంట్స్ ని ఫైనట్ ఆటోమేటా అయినా అయ్యే, డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనట్ ఆటోమేటా అన్న అదే. ఓకే, సో నెక్స్ట్, హౌ అండ్ ఫైనట్ ఆటోమేటా వర్క్. సో ఫైనట్ ఆటోమేటా అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? హౌ ఫైనట్ ఆటోమేటా వర్క్. సో హియర్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఎస్, సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ వన్ స్ట్రింగ్. సో ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ slide we are having the same example.
So it is 0 1 0 1. So 0 1 is the input alphabet, and S and F are the finite set of states, and these are the transitions, and this is the final state. So how to work this finite automata? So we are considering this example. So we have to construct a transition table. So transition table already ఇక్కడ construct చేశారు కదా, అదే ఇది transition table. So based on this transition table, we are getting how this finite automata works. So let us consider one string. So string అనేది ఎలా ఉంటుంది? So input alphabets in terms of zeros and ones. So based on zeros and ones, we are considering one string. So this is the string. So input string 0 0 1 1 0 1. Okay. So this input string, how the finite automata work. So in this finite automata work, so this string can be stored in the input tape. So input table ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? Input tape అంటే ఏంటి? It is having the sequence of cells. Each cell is filled with each input symbol. So here how many symbols are available? 1 2 3 4 5 6. So the input tape consists of 6 cells, and one cell is additional. So that is the ending of the string. We are denoting dollar symbol. Okay. So input string తీసుకున్నారు. So input tape లో read only head, that is pointing to the first input symbol, that is 0. So here 0 1 1 1 0 1. So this is the input tape. So we are having the read only head. So we are pointing to read only head. So 0 is the, so we are starting from the starting state. So 0 is the input string. So we are moving 0 is the input symbol, and read only head pointing to the left cell, first left cell, and it is moving that input symbol that is given to the control unit. So control unit ఇస్తే ఏమవుతుంది? So this is the transition. So this is the transition. So we are giving self loop. So 0 is the input symbol, and starting state నుంచి పాజిబుల్ అవుతుంది. సో 0 is the input symbol. Then so same state వచ్చింది కాబట్టి same state కి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ వన్ 0, అగైన్ రీడింగ్ ద 0 సింబల్. సో 0 అంటే సేమ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది కదా. సో సేమ్ స్టేట్ కి మూవ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ అనేది నెక్స్ట్ కి మూవ్ అయింది. సో 1 నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టేబ్ అనేది 1 అనేది పాయింటింగ్ చేస్తుంది. రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది 1 ని రీడ్ చేసి కంట్రోల్ యూనిట్ కి ఇచ్చింది. సో ఎస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 1 అంటే వీఆర్ మూవింగ్ ఫైనల్ స్టేట్. సో ఇక్కడికి దిస్ ట్రాన్సిషన్, అండ్ ఈ ట్రాన్సిషన్ లో ఫైనల్ స్టేట్ కి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫైనల్ స్టేట్ లో తీసుకుంటాం. సో ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? సో 1 తీసుకుంటే, సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సిషన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ద స్టేట్ ఎస్. ఓకే. దెన్ ఎస్ మూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ 0 తీసుకున్నారు, సేమ్ సెల్ఫ్ లూప్. ఓకే. సో ఎస్ అనేది అక్కడే మూవ్ అవుతుంది, అండ్ లాస్ట్ 1 అనేది ఫైనల్. సో ఇక్కడ నుంచి 1 ట్రాన్సిషన్, దట్ ఈస్ రీచ్డ్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ రీడ్ ఓన్లీ హెడ్ అనేది నెక్స్ట్ రీడ్ చేయడానికి ఏ సింబల్ లేదు, and that is the final. So the input string is reached to the final state. At that time we have finite automata stop working, and there and one more condition, we have to stop finite automata. There is no input symbol that can be read. Okay. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా మనం ఇది స్టాప్ వర్కింగ్ అని చెప్తాం. సో ఫైనల్ గా ఏం చెప్పారు? దట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. వై? బికాస్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనల్ స్టేట్. Okay, is there any doubt with this working of finite automata? So let us consider one example of one more input string. So here is the another input string. So 0 1 0 0 1. So input tape, this is the input tape 0 1 0 0 1. The read only head pointing to here. So 0. So same loop. So this is the transition. So S అనేది వస్తుంది. Next 1. సో ఇట్ రీచ్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్. సో ఇక్కడికి ట్రాన్సిషన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 0. సో ఫైనల్ స్టేట్ లోనే ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ 0 అగైన్ ఫైనల్ స్టేట్ లో ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ 1. సో ఇట్ రీచ్ టు ద స్టార్టింగ్ స్టేట్. సో స్టార్టింగ్ స్టేట్ కి వస్తే ఏమవుతుంది? స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఆగిపోయింది. సో నెక్స్ట్ రీడ్ చేయాల్సిన ఇన్పుట్ సింబల్ లేదు. సో
ఇన్పుట్ సింబల్స్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, స్టాప్ వర్కింగ్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా ఆ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అయిందా రిజెక్ట్ అయిందా అని చెప్పాలంటే, సో దట్ string is reached to the final state. So here we are having the state is yes. So is it final state or starting state? It is a starting state. So the input string is not reached to the final state, so that string is rejected. So finally we are saying the string is reject. Okay, string is reject. So that is the construction, how the finite automata work. Okay, so next one, how the configuration. So definition, DFA అన్నా కానీ లేకపోతే finite automata అన్నా కానీ, so this is the definition, this is a mathematical representation. So let m is equals to q comma sigma comma delta comma q naught comma s or s comma f be a deterministic finite automata. A configuration of m is an element of q into sigma star. So q అనేది finite set of states, sigma star means, so in that input alphabet we are having 0 1 zeros and ones, a's and b's, c's. So any small letters can be treated as sigma star. Okay, so that is current state. సో కరెంట్ స్టేట్ వర్కింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే, కరెంట్ స్టేట్ తీసుకొని ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ తీసుకొని, సో ఫైనల్ గా ఇట్లా ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ అనేది మూవ్ అవుతుందని చెప్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎం మీన్స్, సో బై యూజింగ్ వి డాష్ ఫంక్షన్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, సో ఇలాగైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు చెప్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈల్డింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే.